Morning, students. Good morning. Welcome to the 40th lecture of Management Science subject. So we are in the Unit 3. The Unit 3 about 50% of concept have been completed. So we are at the final stages of human resource management. So in the last class, we have discussed about the training and development programs, the how the recruitment and training program takes place in the HR level, right? So today we'll see about the placements, how the placement process goes on, what are the wages, how the wages will goes on, and what about the salary administration. So we will see these management concepts in this session. So in the last class we have stopped up around stopped at the end of the recruitment, how the types of recruitment we have gone, right? So we will end up that one and we will go into the sessions. So if you see the training methods, so we are having two types of training methods. One is on-job training method and other one is a off-job training method. So we have completed on-job and off-job also. In the off-job method, we are having the lectures, what you have discussed earlier, conferences, attending the conferences, having the seminars in the company level, and having discussions with the team in any situation, and also the case study. So the case study we didn't discuss yesterday. So then what is the meaning of case study here? This is a prominent technique followed even in premier management institutes also. So if you see the case studies, instead of taking an example or instead of giving any problematic results, so if you take a case study, real-time case study, what happens in the company or organization, it will be very useful for the employees or the students or the trainees to understand well. This techniques helps to provide an understanding of what has gone wrong in the particular case. For example, if you see any National Geographic Channel or Animal Planet or Turbo Machines or Science, the type of scientific channels, so they will show some case studies. So real-time case studies. So in the case study, if you see the case study or if you experience the case study, we can say what is wrong and what is right. What's happening in the problem? What has gone wrong? ఏది తప్పు జరిగింది ఆ concept లో? Such as, if you take an example, Delhi cloth mills, that is a garments factory, what's happening? Or similarly, what are the factors responsible for the success of organizations such as Reliance or Hindustan Lever? So these are the giant organizations in the India, that is Reliance and Hindustan Lever. So వాళ్ళ success కి కారణాలు ఏంటి? So if you see a case study, for example, if you want to take a case study of uh, some any organization, for example, if you take the case study of Abibus or Redbus, so initially we don't have such type of online things. So whenever this Abibus person or Redbus founder, so I think he's a Telugu person, the founder, so he had a thought that, so when we make tickets online, it will be very very useful and it will be a big successful concept. Then what he have done, he has made some friends and made some groups. He went to every place and every area and discussed about the owners of the private bus travels. So initially they said this doesn't work, this is waste of time, so maybe we will get loss. So then automatically keeps that the days are continuing, the turns are continuing, everything has been changed. Then what happens, so slowly he made some strategic management system, he made some strategic development theory, and he again delivered the lecture or delivered the concept to the again same bus travel people, RTC, private travel people. So slowly they have been injected, and finally after some months the Abibus and the Red Bus have been existed in the market. So like that is the successful and painful story. So for every success you have some painful story, right or not? So if you take a case study like that, if you take any case study, success case studies or failure case studies, you can learn something from that. You can learn something from that case study. So the case studies, I will show the case study in the next case.
Next topic. Next lecture, I will discuss about the case study. The case study is a technique. The case study technique is a very good method of learning the principles and concepts. So to learn the principles and concepts, case studies are a very important technique. However, this method has one weakness. And the weakness, the circumstances you are likely to face in your life may be very different from the cases that you have analyzed earlier. So, for example, case study ante meeku okay. I will give an example of Ghazni movie. So, మీరు Ghazni movie చూసే ఉంటారు. The film by Surya and Nayanthara. So, what's happened there? So, Nayanthara, the heroine, is a medical student, right? The heroine is a medical student. So they will undergo some case studies. So in order to complete their final project or some sort of report in the MBBS program, so their senior doctors, their faculty give the case studies for each and every student. And a batch of students ఇస్తారు. So the case studies there are real time patients. So in that real time patient, the heroine got an opportunity to take the case study of a person who lost his mind and who has short-term memory loss. That is a hero's character. So simply that is a case study. So the now what the his faculty, what the heroine's faculty or a doctor will say. So there is a real-time case study. You have to approach very near to him. You have to see the his uh, strategies, how he is acting, right? How he is following, how he is remembering the things. So what are the pros and cons? So that is about the case study. So what is the weakness here? Weakness ఏంటంటే సో ఒకరి కేసులో జరగాల్సిన సేమ్ కేసెస్ అదర్ మీ పర్సనల్ కేసులో జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు గాట్ ఎ జాబ్ ఇన్ సమ్ నాగార్జున కన్స్ట్రక్షన్స్ లిమిటెడ్. సో వాళ్ళు మీకు ఒక కేస్ స్టడీ చూపిస్తారు. సో ఇచ్చిన ప్లేస్లో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ షార్టేజ్ వచ్చింది. ఇన్ దట్ షార్టేజ్ వన్ పర్సన్ 4 years బ్యాక్ ఆర్ రీసెంట్లీ 1 year బ్యాక్ ఏదో ఒక మ్యాజిక్ చేసి ఉన్న షార్టేజ్ తక్కువ లేబర్తో గుడ్ ప్రొడక్టివిటీ చేసి హీ హాస్ కంప్లీటెడ్ ద వర్క్. సేమ్ థింగ్ యూ కెనాట్ అప్లై ఇన్ యువర్ లైఫ్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఇన్స్పిరేషన్, ఆస్పిరేషన్, రైట్, ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్. ఇంకొక చిన్న అదర్ ఎగ్జాంపుల్, if you see the celebrities, heroes and heroines, how they brought up in their life. So if you see the hero Ravi Teja, ఇనిషియల్ ఏ క్యారెక్టర్స్ వేసాడు, ఇప్పుడు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాడు, ఎలా వచ్చాడు. ఇఫ్ యూ సీ ద కంగనా రనౌత్, బాలీవుడ్ హిందీ యాక్ట్రెస్, వితౌట్ ఎనీ గాడ్ ఫాదర్, హౌ షీ కేమ్ ఇన్ ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ. సో అందరికీ అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలని లేదు. దట్ ఈస్ అ వీక్నెస్. సో యూ షుడ్ నాట్ ఫాలో, యూ షుడ్ నాట్ కాపీ క్యాట్, యూ షుడ్ నాట్ కాపీ ద కాన్సెప్ట్స్ already existed in the case study. So you have to take the principles and concepts and you have to move ahead. మీకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీరు ముందుకెళ్ళాలి, అంతేగాని అలాగనే జరగాలని రూల్ లేదు. కేస్ స్టడీస్ హెల్ప్ టు ఎన్హాన్స్ ద అనలిటికల్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్. సో ఆ కేస్ స్టడీస్ చూసినందువల్ల, కేస్ స్టడీస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయినందువల్ల వాట్ యూ విల్ గెట్, యూ విల్ ఎన్హాన్స్ యువర్ capabilities, you will enhance your abilities, analytical skills and decision making skills. That is the concept of case study. సో ఆఫ్ కోర్ట్ ట్రైనింగ్ లో కూడా కేస్ స్టడీ అనేది ఈ విధంగా కూడా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, రోల్ ప్లేయింగ్. The participants are assigned the roles and are asked to react to one another as they would do in their managerial jobs. These roles are eventually exchanged. In other words, each participant will get a turn to play all the roles. For instance, the role playing in a grievance handling situation involves two players. In the first step, the worker presents his grievance to the personal manager. In the first step, the worker presents his grievance to the personal manager. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా, ఒక ఎగ్జాంపుల్, రోల్ ప్లేయింగ్ ఈజ్ దేర్. ఒక గ్రీవియన్స్ సెల్ ఉంది అనుకుందాం, గ్రీవియన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. గ్రీవియన్స్ డిపార్ట్మెంట్ దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటి, వర్కర్స్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వాళ్ళ పర్సనల్ మేనేజర్కి చెప్పుకుంటారు. సో మనకి వాష్రూమ్లో వాటర్ రావట్లేదు, లేదంటే మాకు ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ దగ్గర ఇబ్బందిగా ఉంది, లేదంటే మాకు సిట్అవుట్స్ సరిగ్గా లేవు, లేదంటే మాకు మా వెహికల్ షెడ్ సరిగ్గా లేదు, వాన ఎండ వచ్చినాయి, ప్రాబ్లమ్స్. దిస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దే విల్ టెల్ టు దేర్ పర్సనల్ మేనేజర్ జనరల్లీ. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ ది రోల్ రివర్స్ ప్లేయింగ్ లో, రోల్స్ రివర్స్ అంటారు చూసారా, హియర్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ద వర్కర్ ప్రెజెంట్స్ హిస్ గ్రీవియన్సెస్ టు ద పర్సనల్ మేనేజర్.
సెకండ్ స్టెప్ లో ఏంటి, ద వర్కర్స్ ప్లేస్ ఎ రోల్ ఆఫ్ పర్సనల్ మేనేజర్ వైల్ ద పర్సనల్ మేనేజర్ ప్లేస్ ఎ రోల్ ఆఫ్ వర్కర్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఏదో మూవీలో బ్రహ్మాండం చెప్పినట్టు రోల్స్ రివర్స్ అయ్యిందనమాట. సో హియర్ ద వర్కర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ పర్సనల్ మేనేజర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ వర్కర్. దెన్ the role playing allows participants to understand the problems of each other. It enhances what, interpersonal handling skills. So దీన్ని ఏమంటాం కార్పొరేట్ స్టైల్లో, you are in other shoes అంటాం. In a corporate style, corporate terminology, we are calling them as you, if you are in other shoes, or if you are in his or her shoes, ఏం చేస్తావు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ అదర్ షూస్ అంటే, మీరు వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే, అంటే మీరు వాళ్ళ షూ వేసుకుంటే కాదు, అంటే వాళ్ళ అదర్ పర్సన్ ఇస్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లం, మీరు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉంటే మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు, ఎలా డెసిషన్ తీసుకుంటారు, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. సో దట్స్ వై ఐ సెడ్ యూ, వన్స్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ వన్ కాలేజ్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఐ సెడ్, మీకు ఎర్లియర్ చెప్పాను, every Friday, Saturday, they don't have, students and faculty don't have classes. Friday afternoon or Saturday afternoon, 3 days, 3 hours, totally 6 hours they don't have the class. In that classes, they will make some groups, they will make some organization, committees ఉంటాయి అన్నమాట, బ్యాచెస్ గా ఫామ్ అవుతారు. సో in some committee, ఏదో ఒక కమిటీలో they will do this type of activity also. Roles playing, roles reverse playing means a student will act as a principal, some students will act as the HODs of the department, the faculty will sit in the room as students. So the head of the department's principal will have some meeting. So tarvata principal will have direct meeting with the staff. So itla roles reverse play chestinappudu what happens, they will see the pain or they will see the problems what's happening in the college or in the industries. And also దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఇంటర్పర్సనల్ హ్యాండ్లింగ్ స్కిల్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆ రోజు వాళ్ళ పర్సన్ ఆబ్సెంట్ అయితే, ఒకవేళ ఛాన్స్ తీసుకుంటే ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, దిస్ సెట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ యూ కెన్ డెవలప్ బై టేకింగ్ దిస్ ఆఫ్ బోర్డ్ ట్రైనింగ్, దట్ ఈస్ రోల్స్ ప్లేయింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ బాగుంది కదా. సో if you get a job in IT sector, సో ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ లెవెల్లో లేదు, ఒకవేళ ఉంటే డెఫినెట్లీ I will do this activity definitely. But if not, if anyone will get a job in IT sector లో ఇలాంటి సాటర్డేస్ లేదంటే ఫ్రైడే ఏదో ఒక సమ్ డేస్, సమ్ వీకెండ్ డేస్ లో దే విల్ డూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ విల్ ఎన్హాన్స్ దేర్ ఇంటర్పర్సనల్ హ్యాండ్లింగ్ స్కిల్స్. అక్కడ కొంచెం కామెడీ ఉంటుంది, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ అన్ని మీకు యూనిట్ అవుతుంది, కొత్త ఫ్రెండ్స్ తయారవుతారు. లైక్ దిస్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో there is a role playing activity which is outboard training. And program instructions already said you in the last class. And simulation exercises అంటే మనకి ఇప్పుడు మీరు సివిల్ ఇంజనీర్స్ కాబట్టి ఒక 10-story అపార్ట్మెంట్ పేపర్లో వేస్తే ఇలా ఉంటుందని చెప్తారు. బట్ దాని రియల్ టైం చూడాలంటే కింద ఫ్లోర్ నుంచి సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, దిస్ సిమ్యులేషన్ ఎక్సర్సైజ్ I will show you once I did when I was doing a freelancer for some industries, some film and some multimedia industries. I have done some video. So that is a 2D layout converted into 3D layout. So there is nothing but simulation exercise. I will show these things in the other lecture. Okay. Next one is a group discussion. So I already discussed earlier. So these are all the various types of training programs which is done on training and off training things. Next, just it is this slide is totally new one. So what happens in a CEO life? If you are a CEO, life of a CEO, what happens? So if you are a CEO of any small firm or a small shop also, so sleep like a baby, wake up early 2 hours and cry. What does this mean? చిన్న పిల్లలాగా నిద్రపో, ఎవ్రీ 2 hours or 3 hours మధ్యలో లేచి ఏడు. ఎందుకు ఏడవాలి? పిల్లలు ఎందుకు ఏడుస్తారు? ఆకలి వేసి ఏడుస్తారు, లేదంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా కళలు వచ్చి ఏడుస్తారు. సో మీరేం చేయాలి యాజ్ అ CEO? స్లీప్ లైక్ ఎ బేబీ మీన్స్ సౌండ్ స్లీప్, రిలాక్స్డ్గా కీప్ యువర్ బాడీ రిలాక్స్, ప్రతి పార్ట్ని సపరేట్ చేసి హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్గా పడుకోండి. ఉలిక్కి పడి లేచినప్పుడు అంటే మీకు కళ వస్తుంది అనమాట. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డ్రీమ్? CEO కాబట్టి డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ సమ్ డ్రీమ్స్. అంటే అది చేయాలి, కంపెనీని ఇలా డెవలప్ చేయాలి,
మోటివేట్ చేయాలి, ఎంప్లాయీస్కి అది చేయాలి, బిజినెస్ ఇలా సంపాదించాలి, మనీ ఇలా సో దట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ యువర్ డ్రీమ్స్ అట్ దట్ టైమ్ స్లీక్ లైక్ వేకప్ లైక్ ఏ బేబీ అండ్ క్రై ఫర్ ఎవ్రీ 2 hours. అంటే ఏడిస్తే ఏమొస్తుంది, ఆలోచనలు వచ్చి యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్. వాట్ ఇస్ సెకండ్ వన్? రిస్క్ ఈస్ నో లాంగర్ ఎ వర్డ్, ఇట్ బికమ్స్ ఎ లైఫ్ స్టైల్. రిస్క్ అనే వర్డ్ సిఇఓకి నచ్చదు, రైట్? ఇది హిట్లర్, how the Hitler has become a autocratic person. So in the same way, risk is no longer a word. Risk అనే word మీ డిక్షనరీలో ఉండకూడదు. సో it should become your lifestyle. అర్థమైంది కదా? సో ద రోల్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద సిఇఓ విల్ బి లైక్ దిస్. రిస్క్ అనే వర్డ్ ఉండకూడదు. సో డిక్షనరీలో సారీ అనే వర్డ్ ఏదో హీరోలు చెప్పినట్టు ఇన్ యువర్ డిక్షనరీ ఆల్సో రిస్క్ షుడ్ బి జస్ట్ లైక్ ఎ రస్క్. ఏదో మూవీలో కామెడీ డైలాగ్ లాగా రిస్క్ చేయడం అంటే నాకు రస్క్తో తినే మాదిరి అంటాడు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రస్క్ హియర్? దట్ ఈస్ మేకింగ్ ఫ్రమ్ బ్రెడ్. రస్క్ తింటారు కదా పాలు నంచుకొని, దట్ ఈస్ అ రస్క్. రిస్క్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ అ రస్క్ ఫర్ అ సిఇఓ. నెక్స్ట్ వన్, ఆల్వేస్ మేక్ ష్యూర్ యు ఆర్ సైలింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ గోల్. సో ఎదురీత వస్తాయి, అలలు ఎదురుకు వస్తాయి, బట్ యూ హ్యావ్ టు చేజ్ ఇట్. ఇంకా ముందుకు వస్తాయి, యూ హ్యావ్ టు చేజ్ ఇట్. అలలు ఎగిసి పడతాయి, యూ హ్యావ్ టు చేజ్ ఇట్. ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ టు సెయిల్ టువర్డ్స్ యువర్ గోల్, నాట్ అదర్ పార్ట్. గాలి ఇటు వచ్చింది కదా ఇటు వీయకూడదు, గాలి ఇటు వచ్చింది కదా అది వీయకూడదు. మీరు వెళ్ళే కాన్సెప్ట్ మీరు అనుకున్నట్టుగానే వెళ్ళాలి, రైట్? నెక్స్ట్, డీల్ విత్ అదర్స్ పీపుల్ షిట్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? డీల్ విత్ అదర్స్ పీపుల్ షిట్ అంటే డోంట్ టేక్ ఇన్ అ నెగిటివ్ వే. ఎవరైతే వదిలి పాడేస్తారో ఆ పారేసిన దాన్ని తీసుకొని మీరు దాని గురించి ఏమన్నా ఆలోచించండి. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్. డీల్ విత్ అదర్స్ పీపుల్ షిట్ అంటే ఎవరైతే స్టార్ట్ చేసి ఎండ్ చేసి వదిలేస్తారో, ఏది ఫెయిల్యూర్ అయ్యి, ఆ ఎండ్ పాయింట్ని పట్టుకొని మీరు దాన్ని మళ్ళీ సక్సెస్ స్టోరీగా స్టార్ట్ చేయండి. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద డీల్ విత్ అదర్స్ పీపుల్ షిట్. అంతేగాని డోంట్ గో ఇన్ నెగిటివ్ వే. నెక్స్ట్, బీ ద ఎక్స్పర్ట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో మీరు ఏ పని చేసినా కూడా షుడ్ బి అన్ ఎక్స్పర్ట్. మీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా నేర్చుకోనైనా, సో మీరు నేర్చుకునేది షుడ్ బి బిహైండ్ ద స్క్రీన్, చేసేది వి షుడ్ బి ఇన్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీ, ఆన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్. సో మీరు ఆఫ్ ద స్టేజ్లో ఏమైనా చేయండి, ఎవరు పట్టించుకోరు. మీకు కావాల్సిన ఓన్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ ద స్టేజ్. దట్స్ వై బీ దెన్ ఎక్స్పర్ట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఎవ్రీ మార్నింగ్ లేసి బ్రష్ చేసుకున్నా కూడా ఒక ఎక్స్పర్ట్ లాగా బ్రష్ చేసుకోండి. డ్రెస్ వేసుకున్నా కూడా ఒక హీరోయిన్ లాగా, ఒక హీరో లాగా డ్రెస్ వేసుకోండి. ఒక వర్క్ చేసినా కూడా మీరు చేసేటప్పుడు మీ స్టైల్లో, మీరు స్టైల్గా చేయకూడదు వర్క్. వర్క్ చేస్తున్నప్పుడే దానిలో స్టైల్ కనబడాలి, జస్ట్ లైక్ రజనీకాంత్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, 40 hours per week సౌండ్స్ లైక్ ఎ లగ్జరీ. సో అవర్కి వీక్లీ ఎన్ని అవర్స్ వస్తాయి? పర్ డేకి 24 hours అయితే వీక్ ఎన్ని అవర్స్ వస్తుంది? 24/7. సో ఇఫ్ 24/7 ఈ so and so number, so in that 24/7 work for 40 hours, right? So 24/7 you are getting 168 hours. వీక్లీ మీకు 168 hours వస్తే ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయమంటున్నాడు? సో 40 hours per week. అంటే దగ్గర మీకు డైలీ ఎంత? 4 hours చేశారనుకోండి, 7 days, 7 4s are 28, no 5 hours, 7 5s are 35, 6 hours approximately. If you work for 6 hours or 5 hours per day, so that 40 hours per week, it should sound like luxury, right? So రిమైనింగ్ అవర్స్ మీరు వర్కింగ్ వదిలేసేసి 40 hours per week అన్నప్పుడు పర్ డేలో 4 hours మీరు లగ్జరీగా యూ కెన్ డోంట్ స్పెండ్ లగ్జరీలీ. లగ్జరీ అంటే స్పెండ్ చేయడం కాదు, లగ్జరీ అంటే యూ హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ ఎ లగ్జరీ లైఫ్. లగ్జరీ లైఫ్లో ఎంజాయ్ చేయండి. అంటే పర్ డేకి మీరు 14 to 16 hours వర్క్ చేస్తే, రైట్, రిమైనింగ్ దాంట్లో యూ కెన్ స్పెండ్ యువర్ లైఫ్ లగ్జరీలీ, ఎయిదర్ స్లీపింగ్ or eating or drinking or playing or watching. So that is the lifestyle of a CEO. అర్థమైందా? అర్థమవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో దీని మీద కొన్ని కేస్ స్టడీస్, ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ టైమ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంటరాక్ట్ యూ. నెక్స్ట్ వన్,
Development. Next concept is development. Development is an activity aimed at career growth rather than immediate performance. Development అనేది ఇట్స్ నాట్ కమ్ ఓవర్నైట్ ఏది రాదు. ఓవర్నైట్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ లక్ ఆర్ నాట్ ట్రూ. సో development is a streamlined process. Slowగా develop a concept. Development is an activity aimed at career growth rather than immediate performance. So if you see some reality shows in TVs also, some some dancing shows untadi kada. So in the dancing shows also directly you cannot perform on the stage. So you should have rigorous practice, rigorous training, rigorous changes, developments in the rehearsals. Then only your program will be live. Tappulu jarakunda you can do excellently. Employee development is a process. It is a process which helps him or her to understand and interpret the knowledge rather than teaching a specific set of functional skills. సో చెప్పడం కంటే చేయడం లోపలే ఉంది అని చెప్తున్నారు డెవలప్మెంట్. సో దట్స్ వై ఇఫ్ యు సీ వై ద పీపుల్ ఆర్ చూసింగ్ ఎంఎస్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్. సో అక్కడ థియరిటికల్గా చెప్పే దానికంటే ప్రాక్టికల్గా ఎక్కువ చేయించే దాంట్లోనే స్టూడెంట్ విల్ గెట్ ద నాలెడ్జ్, దేర్ బై యూఆర్ గెటింగ్ ద good marks. That is the intensity, that is the intention. But now going MS is a business ankondi. Earlier the concept of going MS studying abroad is to learn the skills practically instead of theoretically. So that's why employee development anedi is a continuous process anamata. Understanding the concepts rather than oka functional skills ichi dani gurinchi cheppadam kaadu. Development therefore focuses more on employees' personal growth in the near future. Okay, next, what is the meaning of placement? After training, the employee is placed in his or position under the charge of manager. So once the training ayin tarvata 1 month gaani 3 weeks gaani 1 week gaani, then a training vachina results batti you have to undergo, you have to be under a supervisor, foreman, manager, assistant manager, whatever, executive manager, whatever it is. The new recruit is allowed to exercise full authority and held responsible for the results. So training lo unnanta maatrana meeku 100% job vachinattu kaadu. So if you fail in the training program, again you will reverse backfire to your home. అర్థమైందా? సో ట్రైనింగ్ చేస్తున్నామంటే you are not 100% sure you have a job. So if you are success in a training program, later they will keep you under some person, under some charge, right? So some persons will take your charge and they will give the work. So the new recruitment, ikkada malli new recruitment is allowed to exercise full authority that you are the employee of an organization and you are responsible for the results what you are doing. That is the meaning of the placement. Okay. So in the placements lo, once you got a authority of doing a job, what are the other things you are having? సో మీరు బాగా వర్క్ చేశారనుకోండి ఏమొస్తుంది? ప్రమోషన్ వస్తుంది. మీరు బాగా వర్క్ చేయలేదనుకోండి ఏమొస్తుంది? డిమోషన్ వస్తుంది. సో మీరు ఇంకా బాగా వర్క్ చేస్తూ మీకు ఇంకా ఏమైనా కావాలనుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ వస్తుంది. లేదనుకోండి సపరేషన్ అవుతుంది. సరిగ్గా రావట్లేదు అనుకోండి absentism పడుతుంది. సో లైక్ దిస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద థింగ్స్ విల్ డిస్కస్ ఈచ్ వన్ బై వన్. Promotion. What is the meaning of promotion? Promotion means the advancements of an employee of a job with a higher authority and responsibility. So promotion ante only salary increment ఒకటే కాదు. మీ responsibility, job responsibility and authority will increase. Okay. The promotion means the advancements of an employee to a job with a higher authority and responsibility. It may also carry a better compensation package also. ఓకేనా? దీంతో పాటు మనకి బెటర్ కాంపెన్సేషన్ ప్యాకేజ్ కూడా ఉంటుంది. ప్రమోషన్ కెన్ ఆల్సో బి వీవ్డ్ యాజ్ అ మీన్స్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ అప్ వేకెన్సీస్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అక్కరింగ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. సో ప్రమోషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ఇంకొకటి ఫిల్లింగ్ అప్ ఆఫ్ ది వేకెన్సీస్. సో ఇన్ ఏ కంపెనీ అక్కరింగ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ గ్యాప్ లోపల ఈ గ్యాప్ లోంచి పర్సన్స్ తీసి వేరే ఖాళీగా ఉన్న గ్యాప్ లో ఫిల్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఈ గ్యాప్ ఖాళీ అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ మనము విల్ గో ఫర్ ద అగైన్ రిక్రూట్మెంట్, ట్రైనింగ్, ఓల్డ్ నార్మల్ ప్రాసెస్.
అంతే కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి బ్యాంక్ జాబ్స్ ఎలా పడుతున్నాయి, ఎందుకు పడుతున్నాయి బ్యాంక్ జాబ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్? ఒకే నెంబర్ పక్కన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాస్ట్ ఇయర్ 500 పోస్ట్, దిస్ ఇయర్ 300 పోస్ట్, నెక్స్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ 3 ఇయర్స్లో మనకి 500 పోస్ట్, 300, తర్వాత 450, తర్వాత 370. ఎందుకు ఇలా చేంజ్ అవుతుంది? డిపెండ్స్ అపాన్ ద వేకెన్సీస్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వేకెన్సీస్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఏరియా. అన్ని ఊర్లలో ఒకేసారి వేకెన్సీస్ ఉండవు. వై? దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పర్సన్స్ ఏజ్. ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? రిటైర్మెంట్ వస్తుంది. రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ. ఆర్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ హ్యాస్ బీన్ లాస్ట్ హిస్ లైఫ్ ఏదర్ ఇన్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ ఇన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎ పర్సన్ లేడనుకోండి, అక్కడ మనకి సీట్ వేకెన్సీ అవుతుంది. ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్, ట్రాన్స్ఫర్స్ జరుగుతుంది. సో లైక్ దిస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ other factors apart from the industry or a company. So promotion is also viewed by the means of filling up the vacancies in the organization occurring from time to time. So promotion అనేది చాలా రకాలుగా మనకు ఉంటుంది. Once by seeing the quality of the employee, okay, and also once by seeing the vacancies in the position for long time. కొంతమంది they will take 1 year leave or 6 months leave and study for some other higher studies, or they will go for some other work. Or some people will be missing either by met with an accident or by any disease or by some many health problems or by retirement. In such cases the promotion or some sort of transfers will happening. So that is nothing but the promotion concept. Next ఏం జరుగుతుంది ప్లేస్మెంట్ స్టైల్లో? డిమోషన్ జరుగుతుంది. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిమోషన్? Where an employee is not in a position to perform a given job, they may be demoted or transferred to a position with a lower authority and salary. In other words, demotion is a punishment. మీరు ఇలాంటి డిమోషన్ ఎక్కడ చూసింటారు? సో యూ కెన్ సీ ఇన్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మూవీస్, పోలీస్ మూవీస్లో చూసింటారు. కొంతమంది పోలీస్ పీపుల్కి, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళ వర్క్ సరిగ్గా, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద వర్క్ ప్రాపర్లీ ఇన్ దేర్ ఆర్గనైజేషన్, or if you are committed any some sort of injustification problems, some sort of law and order problem కానీ, ఏమన్నా crime లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం కానీ, doing some any illegal things, then you will suspended, transferred, dismissed. ఇలాంటి వర్డ్స్ మీరు మూవీస్ లో చూసింటారు. సస్పెన్షన్ జరిగింది. సో if a police person is suspended for 6 months, or not only policemen, any government employee, tahsildar, your village panchayat secretary, some sort of state personal or central government, if they got any suspension, 6 months suspension lo unnadu anukondi. For example, if a police is suspended for 6 months, then what is the criteria there? In the 6 months you should not come to the office, you should be in a isolated position. So once a suspension ఎందుకు అయ్యాడు, ఆ ఫైల్ క్లియర్ అయ్యేంత వరకు you should not come into the duty. At that time, at the same time, in the suspension, the employee or the policeman will get half salary. Okay, so full salary ivaru anamata, half salary istaru. Ee 6 months period lo he has to prove that I am innocent person, or I am not involved in that situation, nenu forced ga involve. So he has to say some reason why I have suspended. కావాలనే సస్పెండ్ అయితే దట్ ఈస్ అదర్ కేస్. ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ సస్పెండెడ్, 6 months తర్వాత అగైన్ హీ కెన్ జాయిన్ ద డ్యూటీ. ఇట్స్ సమ్ solutions. That is nothing but demotion. Next one, transfer. It is a lateral shift that moves an individual employee from one position to other position. It may be in the same department or in the different department or location. Transfer అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో వేరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ కెనరా బ్యాంక్, వేరే ఊర్లో కెనరా బ్యాంక్లో మేనేజర్ లేడు, లేదంటే మేనేజర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యాడు, లేదంటే మేనేజరు ట్రైనింగ్ మీద వేరే స్టేట్కి వెళ్ళాడు. ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ సమ్ టెంపరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ లైక్ దట్. సో సేమ్ డిపార్ట్మెంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది, లేదంటే different departments or different locations. This does not involve any changes in the duties or responsibilities or skills needed. So whenever you are going for transfer concept, దీనివల్ల it should not disturb the duties. Same duty ఉంటుంది, సేమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది, సేమ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి.
the salary benefits also remain the same. Only transfer అనేది మాత్రమే జరుగుతుంది. For example, uh, one housewife is working in some Guntur area. His husband is working in Vizag area. So they are working in same office. So వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం, పిల్లల ప్రాబ్లం కాబట్టి సో anyone should come to the one place, either Vizag or Guntur. So if they keep transfer application, అది one day లోనే అవ్వదు. So it takes one few months or few days or something. So finally they got transfer. So if a lady is going from Guntur to Vizag and settling there, what happens? The skills, the responsibilities, the duties, salaries will be same, right? So only the transfer, the people, the person ikkadi nunchi akka transfer avutadu. Konni in these cases you are having two understandings. One is akkada Vizag lo if the place is vacant, the same position, same job, this person has to move there. Or mutual understanding మీద the person from Vizag has to come to Guntur, the person from Guntur has to go to Vizag. అంటే సేమ్ పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళ పర్సనల్ రీజన్స్ మీద దే విల్ షిఫ్ట్ దేర్ లొకేషన్, దట్స్ ఆల్. బట్ ద salaries, job, responsibility will be same. That is the meaning of transfer. Got it? Next. Yes. Next one is separation. Separation refers to termination of the employment. In other words, the employee is separated from his job. In case of misconduct or misbehavior, where the employee is not in a position to improve his performance despite notice, his employment is terminated. This is called dismissed. Separation ki inkoka word enti dismissed or terminated. Okay na? So for example, if you see in your Big Boss వస్తుంది కదా, Big Boss 4 లో the termination జరుగుతుంది, termination అంటారు దాన్ని, right? So their misconduct, misbehavior, or some sort of proactive cases or some sort of misbehavior things in the nature of the job. So suspend కంటే termination is dangerous. Suspend అంటే మళ్ళీ సస్పెండ్ అయ్యి మళ్ళీ వస్తారు. Whether coming to dismiss or cancellation or dismiss or this termination, permanent గా they will separate from the organization. That is nothing but separation. అర్థమైంది కదా? Suspended is separate from termination. కొన్ని మూవీస్ లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యు ఆర్ డిస్మిస్డ్ అంటారు. డిస్మిస్ మీన్స్ కంప్లీట్లీ. కొన్ని మూవీస్ లో యూ కెన్ సీ యు ఆర్ సస్పెండెడ్ ఫర్ 6 months, డోంట్ కమ్ టు ద జాబ్, బట్ యూ కెన్ డూ యువర్ నార్మల్ పోలీస్ జాబ్, బట్ నాట్ అఫీషియల్లీ. అలాంటి కేసెస్ యూ కెన్ సీ నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ absentism. Absentism refers to the practice of an employee who does not report to the work regularly for a particular reason. Absentism affects productivity adversely. It becomes difficult for the departments to cope up with the work's pressures if any particular employee is absent. As a measure of control, the employees are not allowed to be absent without prior permission from the management. So ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఉందనుకోండి, అబ్సెంటీస్ ఎక్కువ అవుతున్నాడు, రెగ్యులర్గా రావట్లేదు, పర్సనల్ రీజన్స్ మీద సమ్ అదర్ రీజన్స్, సో చూసి ఏం చేస్తారు, సస్పెండ్ చేస్తారు. సస్పెండ్ చేసినా కూడా ఇఫ్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కోప్ అప్, ఫైనల్లీ డిస్మిస్ చేస్తారు. ఇన్ కొన్ని కేసెస్లో డైరెక్ట్ దే విల్ టెర్మినేట్ హిమ్. సో ఉద్యోగంలోంచి తీసేస్తారు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ జాబ్స్. ఇఫ్ యు సీ ద గవర్నమెంట్ జాబ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ జాబ్స్, నార్మల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, ఏదో ఒకటి అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఆర్ తహసీల్దార్, అండర్ తహసీల్దార్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, ఏ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ జాబ్స్. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్, సో ఇఫ్ యూ గాట్ అ జాబ్ యాజ్ ఏ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఇన్ సివిల్ డిపార్ట్మెంట్, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్లో మీకు జాబ్ వచ్చింది, యూ హవ్ డన్ ఫర్ 1 or 2 years, అండ్ మీరు హైయర్ స్టడీస్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ చదవాలనుకుంటున్నారు, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ అనుకున్నాం, ఇన్ ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి. ఢిల్లీలో మీరు వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఐఏఎస్ ట్రైనింగ్. ఐఏఎస్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్. సో ఎర్లియర్ majority of the employees, those who got already government job in a state wise, ఆ జాబ్ నచ్చక they want to serve nation అని చెప్పేసి ఉన్న జాబ్ ని they will not leave. 2 years వాళ్ళు లీవ్ పెట్టేస్తారు అన్నమాట. 2 years they will keep leave, they will be absent for 2 years and they will study for the UPSC exams. ఇలాంటివి ఆల్రెడీ జరిగాయి కూడా, right? So in that 2 years they will not get a salary, so their work will be pending like that. ఎక్కడో రియల్ కొన్ని అర్జెంట్ కేసెస్ మాత్రమే సాల్వ్ అవుతుంది, దట్ ప్లేస్ విల్ బి వేకెంట్ ఫర్ 2 years, వర్క్స్ అన్ని పెండింగ్ అయిపోతుంది.
దట్స్ వై ఇఫ్ యు సీ రియల్ టైమ్ గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీస్, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా చాలా వరకు పెండింగ్ ఎందుకు ఉంటుంది, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్స్. నాట్ ఓన్లీ దిస్ రీజన్స్, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. సో లైక్ దిస్ ద absenteeism also will kill, will affects the productivity adversely. సో దీనివల్ల ఆర్గనైజేషన్కి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. బట్ ఫర్ దట్, if an employee has to take absent, they have to meet the prior, they have to take prior permission from the management. So these are the things happening in the placement concept: promotion, demotion, transfer, separation, and absenteeism. Okay na? Next, wages and salary administration. Next concept is wages and salary administration. So wages and salary administration means a process of fixing the wages. వేజెస్ ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి, వేజెస్ నా శాలరీ అన్న ఒకటే. కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ ఆర్ కొన్ని కంట్రీస్లో వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ ఎ వేజెస్, సమ్ కంపెనీస్ ఆర్ సమ్ ఇండస్ట్రీస్ వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ ఎ శాలరీ. సో ఫిక్సింగ్ వేజెస్ ఆర్ శాలరీ ఫర్ డిఫరెంట్ జాబ్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ త్రూ జాబ్ ఎవాల్యుయేషన్, నెగోషియేషన్స్ విత్ యూనియన్స్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారు? హెచ్ఆర్ పీపులే చేస్తారు ఇవన్నీ, రైట్? త్రూ వాట్? త్రూ జాబ్ ఎవాల్యుయేషన్స్ కానీ, negotiations and talkings with the union leaders and so on. So this will be done in the wages administration. So next one, grievance handling. A complaint from the employees when ignored takes the form of grievance. So ఒక ఎంప్లాయీ వాళ్ళ హయ్యర్ అఫీషియల్కి మాకు ఒక ప్రాబ్లం ఉందని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఆ హయ్యర్ ఎంప్లాయీ పక్కన పెట్టాడు అనుకోండి, ఏది ఇన్ఫార్మల్గా, then formally you have to write the problem in the grievance cell committee. So you have to go to the grievance cell, grievance and law, we are having a committee members, you have to write on a written paper that we have some problem in our working conditions, our boss or our supervisor is not taking responsibility, so please take this concern. So there is nothing but grievance handling. Okay na? Grievance is a complaint, genuine or otherwise, about any issue relating to the job, such as about the supervisor, wages, working conditions, and so on. సో ఇలాంటి మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఫేస్ చేసే ఉంటారు మీ క్లాస్లో, మీ కాలేజ్లో, మీ డిపార్ట్మెంట్లో. బట్ దీన్ని గ్రీవియన్స్ అనే ఒక వర్డ్ కిందకు వస్తుందని మీకు తెలియకపోవచ్చు. ఈరోజు మీకు తెలిసింది వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రీవియన్స్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద గ్రీవియన్స్ హ్యాండ్లింగ్, రైట్? సో ఎవ్రీ స్కూల్, ఎవ్రీ కాలేజ్, ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ మస్ట్ హ్యావ్ దిస్ గ్రీవియన్స్ కమిటీ. Grievance committee undante automatically the productivity will increase, not only in the schools or college, but it should be definitely in the industries. So there's a meaning of grievance handling. అంటే గ్రీవెన్స్ కింద మీరు ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చారనుకోండి, జెన్యూన్ కంప్లైంట్, ఆర్ మీరు వర్క్ చేసే చోట మీకు మీరు ల్యాబ్లో చేస్తున్నారు, ల్యాబ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ లైటింగ్, ప్రాపర్ వెంటిలేషన్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, నో లైటింగ్స్, నో ఎయిర్, నో వాటర్. సో ఇలాంటివి మీరు మీ హయ్యర్ సుపీరియర్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ప్రాపర్లీ, యూ కెన్ రైట్ దిస్ టు ద గ్రీవెన్స్ కమిటీ. గ్రీవెన్స్ కమిటీకి వన్స్ దే గెట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ దట్, వాళ్ళు ఒక రోజు కమిటీకి దే విల్ కాల్ ద డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ అండ్ దే విల్ సే దట్ ఫ్రమ్ యువర్ డిపార్ట్మెంట్ వీ గాట్ దిస్ కంప్లైంట్, మీరు ఏం చేశారు? లైక్ దిస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గ్రీవెన్స్ department. It is necessary to create an inbuilt mechanism to redress the grievances at the earliest at the department level. సో మనకి ఇక్కడ ఏముండాలి? ఇన్బిల్ట్ మెకానిజం అనేది ఉండాలి. ఇన్బిల్ట్ మెకానిజం అనేది ఉందనుకోండి, సో మనకి గ్రీవియన్స్ కమిటీ దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చే ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది. దేర్ బై మనం ముందుగానే కళ్ళు తెరుచుకొని డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్ ఇట్ షుడ్ బి సాల్వ్డ్, డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్లోనే ఇట్ షుడ్ బి సాల్వ్డ్. అదర్వైజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, విల్ గెట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద total level, right? Next point, if the individual grievances are ignored, they may take the form of industrial disputes. If the individual grievances are ignored, they may take the form of industrial disputes. So if you are neglecting the form of individual grievances, finally చిన్నది కలిపి ఏమవుతుంది, స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్
అటాచింగ్ అండ్ ఫైనల్లీ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లంగా స్టార్ట్ అయ్యి అది ఒక ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. అంతే కదా, ఇలాంటి మూవీస్ కూడా చాలా చూస్తుంటారు. జస్ట్ లైక్ అపరిచితుడు మూవీ, స్మాల్ చిన్న తప్పే కదా వదిలేస్తే దట్ 5 రూపీ 5 పైసా కీప్ ఆన్ యాడింగ్ కొన్ని లక్షలు తయారవుతుంది. దట్స్ వై వీ షుడ్ స్టాప్ ఆర్ వీ షుడ్ కట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అట్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఓన్లీ. పెరిగే కొద్దీ మనకి లాస్ట్ అది పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ అయ్యి అదొక పెద్ద డిజాస్టర్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ భేదాలు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సో ఓకే, so we'll stop here, the time is less, so we'll discuss uh, appraisal concept, okay, and wages in the next class. And also the next session I try to bring the case study or the simulation concept. Okay, so we'll discuss tomorrow the appraisal, what is the meaning of appraisal, and wages concept. Okay, thanks for listening the class patiently. Have a nice day. So this video is uploaded in the YouTube link. Later this link is forwarded to your WhatsApp group. Just watch it, view it, subscribe it, and send to the students who are not coming regularly to the class.